more than 1,300 days of absolute suffocation. Days turn into years, and the future grows more uncertain, more obscure. With each passing moment, the oppression of Afghan women deepens, while the world watches their slow and terrifying erasure. Just another headline. Is the bold silence and inaction anything but the normalization of this catastrophe? How many women lose hope for life each day, watching their dreams flicker and fade? Don't count the numbers. Feel the pain. Feel the weight of humiliation and oppression. Feel what it means to live under the boots of tyranny. Feel the suffocation of house arrest. Today is March 8th, International Women's Day, a day to remind ourselves of the true meaning of sisterhood. We take to the streets, schools, workplaces, universities, and hospitals, speaking to the world about what's happening to Afghan women. Amidst ignorance and awareness, let us hear their voices. Let solidarity break through borders. Let us reach for one another so that wherever we are, we can each light a candle, no matter how small. Close your eyes for a moment. Imagine waking up one day and realizing that everything you have taken for granted is suddenly forbidden. You're not allowed to go to university anymore. Your younger daughter or sister, she can't go to school beyond 6th grade. You try to go to work, but you're told you can't do that either. What about going to park for a walk or sitting on a bench to read a book? No, that's not allowed. You're not allowed to travel without a male guardian as well. Maybe you think I'll go to the gym to take care of my mental and physical health, but the gym's doors are closed to you. Even raising your voice in public is a crime. And when you ask why, the only answer you get is because you're a woman. How would you feel in that moment? This is like, I don't know, it's really sad. It's very, I feel I'm in jail. I feel I'm being punished for not doing anything wrong. I mean, I would be devastated, like, provided that we live in 21st century and like this would be happening, would affect my mental health a lot, and I would not feel secure, respectful, and I feel like at some point I would like feel questionable on why I was given birth as a woman. Moi, mon ressenti, c'est vraiment triste en fait. C'est très très triste et déjà j'ai même du mal en fait à m'imaginer en fait qu'on puisse du coup arriver en fait à ce stade-là, parce que j'estime que être une femme, ça nous rend pas en fait inférieurs ou voilà, c'est en tant que femme, on a aussi le droit de vivre aussi, on a aussi nos droits aussi, et ça justement ça fait aussi partie voilà, des droits en fait fondamentaux en fait d'un humain. Donc je pense que chaque femme a quand même voilà le droit d'avoir cette liberté-là quand même de choisir ce qu'elle veut faire et puis ce qu'elle veut aussi voilà, devenir en fait. Moi je pense que mon ressenti par rapport à ça, c'est vrai que ce serait vraiment terrible et je dirais pas être frustrée, mais c'est très triste d'avoir des limitations assez restreintes. Wie in meiner zweiten Klasse, wertlos und befangen. Ganz klar ungerecht behandelt. Berövad min identitet. Det skulle kännas som att världen runt omkring mig blev mindre. Och det är svårt att föreställa sig. Men även små saker som att kunna gå ut och springa eller träffa mina vänner eller läsa en bok i en park, att det skulle vara förbjudet. Det skulle inte vara ett värdigt liv för mig. Det skulle vara fruktansvärt. To be educated and grow up as a doctor, even if I'm a female. And I know my parents actually, they motivated me for it, and they really wanted me to do it too.
And if they said like, or anyone said, oh, because you're a woman, I'm sorry, because you're a woman, you can't do this, it would feel so horrible, because I would feel so small. I had a brother, and already we had like things where my brother was able to do but I wasn't able to do, and that itself hurt me. But those were very small things, like staying out with friends after 7 o'clock in the night, that he was able to do but I wasn't, for example. Those things itself hurt me so much. So I don't know if I wasn't able to study, if I was stripped out of that basic human need where I wasn't able to go out to a park or like study. I think I would feel like I have no purpose in life. Jag har, så att föreställa mig det är ganska svårt. Men det skulle få mig att bli arg. Det skulle få mig att känna att jag inte är värd som människa. Att jag, bara för att jag är en kvinna, har blivit avhumaniserad. Alltså att jag är inte värd någonting. Bara för att jag är en kvinna. Att jag inte skulle ha några rättigheter till att vara ute i samhället utan att ha en man med mig, eller få gå på utbildning eller gå i skola, träffa vänner och så vidare. Det skulle få mig att verkligen få mig att må dåligt. Jag tycker att det är hemskt. Jag tycker det verkligen det är en ren en tortyrmetod, skulle jag säga. Ett perfekt sätt att få människor att tappa tilltron. Det du berättar är ju precis lika illa som slaveriet var för afrikaner, och även hur nazisterna gjorde mot judar. Så att det är en hemsk metod, så att det är ren ondska. Det som de afghanska kvinnorna och flickorna utsätts för. Det finns ingenting som har någonting med kärlek eller goda intentioner med att utsätta folk för det. Och jag tycker också att jag jobbar ju också mycket med barnkonventionen och mänskliga rättigheter i mitt jobb, och lär barn, flickor och pojkar om mänskliga rättigheter. Så det här strider ju mot alla mänskliga rättigheter. Och av det jag har läst av olika religioner så strider det mot alla religioner också. För att alla religioner är kärlek. Det finns en religion som inte är av kärlek, och det är ren satanism. Så att göra det här mot kvinnor och flickor, det är ondska. Och jag kan inte förstå att människor Moi, je pense que c'est quelque chose de terrible, ça serait terrible pour moi, parce que ma vie, c'est d'abord vivre avec les autres, c'est pas simplement vivre chez moi à la maison. Je ne veux pas vivre en prison, et donc c'est normal que j'ai le droit de sortir, de voir qui je veux, de pouvoir travailler, de pouvoir étudier, de pouvoir lire et de faire tout ce que les hommes font également aujourd'hui en France et normalement qu'ils devraient pouvoir faire partout. Yeah, I feel when I imagine this, I can feel kind of tears coming to my eyes, and I think it's a mix of feeling desperate and helpless, but at the same time I feel a lot of anger. I feel like some aggression and something that's like it's just not fair, and yeah, I can just feel really angry. I think I would feel kind of trapped. I think in the first moment it would feel like a bad joke, something I cannot imagine that this would happen. And I guess that I will then realize more and more that it's not a joke, and I think I would get really angry and fucking sad, and I think there would also be always constantly this little part in me which would be like, this cannot be true, like doubting that this is like really happening. And I also guess like a huge amount of really
grief and frustration when realizing that people around me go with this. And I guess it would also bring a heavy trust issue into the world and the people around me. Yeah, I think I would be somewhere between desperate, panicking, full of anger, and anxious. And I might, well, or I'm sure I will pretty soon develop symptoms of depression and panic and maybe even suicide thoughts by having to live so closed in. And I mean, I know from just being sick at home for a week, not being able to leave, not being able to see other people, not being able to do sports, how my mental constitution is breaking down. And I know that for me, as for every human, being able to get in touch with other people, to learn and to do sports is crucial for a sane state of being. Yeah, I know that the reaction of my body would be to go mad and get sick. ما هم دختر هستیم، ما هم از افغانستان هستیم، ما هم بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟ بسیار شور و هیجان داشتم، میخواستم بیایم به مکتب درسای ما شروع کنم، کتابای ما بگیرم و با بسیار شوق لباس مکتبی ما بتنم کردم و آمدم تا که با درس بخونم با استادای یکم چی شوم بخی دق شده بودم، یعنی پیش مکتب خود دق شده بودم، چرا طالبان نمیمانن؟ Did you know that Afghan women and girls have been living under these restrictions for over 1,300 days? Also es ist furchtbar, also da fehlen mir gerade ein bisschen die Worte, aber das hat ganz furchtbare Auswirkungen auf die künftige Generation. This is shocking to me, knowing that this has been going for like over 1,300 days now. And then I feel like there was a lack of communication even on social media about this topic. In your view, what are the consequences of denying education to Afghan women and girls? More broadly, how does the current situation of Afghan women impact society as a whole and future generations as well? In a country like Sweden also, there are so many patients who actually say, can you please write on my paper that I want to be treated by a woman? And this is Sweden we're talking about. And there are so many. I haven't worked in Sri Lanka as a doctor, but I know if I was to be treated by a doctor for certain problems, not every problem, I would personally prefer a female, because I wouldn't be comfortable with a male for some issues that I could have or something like that. So I think the fact that on one hand, from the patient's point of view, it's really, really sad for the people who actually want to have a female doctor and feel more comfortable with a female doctor. There's probably some patients who don't want to seek health care because they don't feel comfortable with it. And it's I don't have a word for it, because it's really ridiculous at that point. And at the same time, there are so many females I know who are so smart, and they are like, maybe one of them is the person who's going to find a cure for a very deadly disease, for cancer, for I don't know, you name it. And it's a basic human need. In conclusion, to be stripped of that basic human need is, I have no words for it. تروما تجزیه و گسست ایجاد میکنه و فرد را از بخش‌های مختلف وجود خودش و پتانسیل‌های درونیش جدا میکنه.
برای درمان و عبور از تروما نباید فقط از روایت دردها و زخمها شروع. باید عاملیت فرد رو پیدا کرد و بهش متصل شد تا یک بستر امن و قوی رشد بده که روایت رنجها رو تاب بیاره. ترومای بین نسلی سرکوب و زن ستیزی در افغانستان زن افغانستانی را از بدنش، عاملیت و هویتش تجزیه و جدا کرده و پیوندش رو با زنانگی، لذت و زندگی از هم گسسته. درمان از اتصال دوباره به همین زنانگی، لذت، زندگی و عاملیت شروع میشه. پرورژن سیستماتیک زن ستیز تلاش کرده که سوژه زن افغانستانی رو به قتل برسونه و رسانه ها هم به نامرئی کردن اون دامن زدن و توی این جنایت شریک شدن. من که توی ایران بزرگ شدم، تصویری که از زن افغانستانی در رسانه دیدم تصویر زنی پنهان و خاموش زیر یک برقه رنگی گلدوزی شده است. انگار که زیر برقه کسی وجود نداره. امروز اما من بیشتر از همیشه کنجکاو شناختن این زن هستم. میدونم که خیلی چیزا راجبش نمیدونم، انگار تازه پیداش کردم. میخوام توی یک ارتباطی باهاش بشینم و بدونم که او کیست، به چه چیزی فکر میکنه، چه احساسی داره، به چی عشق میورزه، از چی لذت میبره، به چی خشم و نفرت میورزه و میلش چیه و چی میخواد، چه موسیقی گوش میده، چه شعری دوست داره، چگونه نوروز رو جشن میگیره. قبل از شنیدن قصه دردش کنجکاوم که قصه عشق و لذت‌های زندگیش رو بشنوم. کنجکاوم بدونم که به چه چیزی توی وجودش حسادت میکنم و چه چیزی داره که من ندارم و من هم میخواهم. میخوام به یاد بیارم داشته‌هاش رو در کنار نداشته‌های خودم و نه برعکس. Ça va avoir un impact très grand sur ce qui va se passer après. Ça peut être un impact sur deux tranches, notamment la résistance. Il y a beaucoup de personnes qui vont résister parce que c'est leur droit et c'est un mécanisme normal et cohérent. Et aussi un impact de que c'est jamais gagné, même si en fait des fois on a nos droits et en fait on les perd, mais on les reprend quand même parce que être LGBT ou être une femme, c'est souvent lié à la résistance et c'est ça qui permet en fait de respirer en fait. C'est comme l'air, tu résistes, donc tu respires, tu décides. من لاله آزادم خود رویم و خود بویم در دشت مکان دارم هم فطرت آهویم آبم نم باران است فارغ ز لب جویم تنگ است محیط آنجا در باغ نمی رویم من لاله آزادم خود رویم و خود بویم در دشت مکان دارم هم فطرت آهویم خاک ماتم را گرفتی دست خشمم را نگیر. That's your message to the people of the world. How can people across the globe raise their voices for Afghan women and other women living under oppression? Everywhere is dark. There is no light. But listen, follow the sound. The chants rise. The voices of women echo through the streets. Bread, work, freedom. The right to work, the right to education. Women's rights are human rights. Listen to the gunfire, the screams of women under torture, the sound of fear, the quiet sobs of girls stripped of their education. The streets are empty, the universities are empty, the schools are empty, the city is empty. Women have become invisible. So they all need, just like
You know that saying when they say if you have one stick, you can break it, 2 sticks, you can break it, but when you have lots of sticks together, there's no man. I want to say that freedom, democracy, and human rights do not belong to a specific country or group of people. Regardless of our nationality, ethnicity, or sense of belonging, we are all connected to these fundamental values. We are all human. How can human rights activists and feminists around the world remain silent about their condition? How can these people claim that they care about humanity while they are ignoring Afghan women's suffering? We must speak up. We must share each other's story and stand with the people who are fighting against oppression and injustice. I believe that regardless of our ethnicity, nationality, gender, or other identities that we belong to, we owe it to all children of this world to provide them with a better life, with a peaceful life, one filled with freedom, dignity, and hope for a better future. Juntar firmas o ser más activas y ser aliadas de las luchas de mujeres en otros países. Eso va a ayudar muchísimo. Las redes sociales también son una herramienta fundamental. Y ahora que ya hay subtítulos, la información se puede compartir con más países. Incluso en México hay colectivos de mujeres que en Instagram, por ejemplo, siempre postean noticias e incluso están muy atentas a la situación en Afganistán, porque sabemos que es algo que nos compete a todas y es nuestra responsabilidad luchar en conjunto y ser aliadas. Mais je pense qu'il faut vraiment en fait agir parce que je trouve que ça fait partie du coup des droits en fait d'un être humain. Les femmes, elles doivent avoir accès à leurs droits et je pense que mettre vraiment en fait des actions en fait concrètes pour pouvoir en fait bouger en fait les choses et faire aussi pression aussi pour que justement il y ait quelque chose en fait qui se fasse en fait à ce niveau-là. Donc je pense que déjà le fait d'en parler, de démocratiser cette situation-là où la femme elle est vraiment on va dire clôturée en fait chez elle réellement sans avoir cette instruction-là. Moi je trouve ça dommage d'avoir ça en 2025 où certaines femmes sont encore à la maison et qui n'ont pas en fait cette liberté-là de faire certaines choses. Jag tror inte att folk får veta tillräckligt mycket om det. Så vi drunknar i nyheter och på sociala medier om influencers och liksom tv-program och saker som händer. Så viktiga saker som det här når inte alltid fram. Så jag tror det är jätteviktigt att vi hör mer historier från Afghanistan och att se kvinnorna från Afghanistan, höra deras röster och att lyssna på deras röster på sociala medier till exempel och sprida det vidare. Det kan vi alla göra. Det är svårt att tänka att jag ska lösa alla världens problem eller jag ska själv lösa situationen i Afghanistan. Men alla kan dela någonting på Instagram. Alla kan berätta för sina vänner om, visste du vad det är som pågår varje dag i Kabul till exempel. Det är någonting som alla kan göra. Att vi kan höja lägsta nivån i världen, det är en skyldighet skulle jag säga. Vi är ett rikt land, vi är ett utvecklat land med goda relationer till länderna i världen och självklart kan vi hjälpa dem att förbättra situationen när det kommer till kvinnors rättigheter. Vi kan utbilda, vi kan sprida goda exempel, visa vad vi har gjort under alla dessa år. Vi borde också vad ska man säga, pusha dem, inte bara uppmuntra utan också vara hårda och säga att om ni inte arbetar för kvinnors rättigheter så vill vi inte samarbeta med er eller då kan vi införa sanktioner till exempel. Men
Jag tror absolut att vi borde hjälpa dem och ha krav på andra länder. Det är viktigt. The voices of the women in Afghanistan heard in different ways. It can be promoting social awareness, educating other people about it. It can be sharing on social media. It can be writing to policymakers. It can be demanding actions from government and international organizations. Or it can be even something simple as donating to an NGO that helps women and gives them aid, helps promotes their education. So I think, because I feel like for some of us it might not be a very personal problem because we don't have family in Afghanistan or we haven't been in that situation, so it might not be like a very personal problem. But I think that if we stand up for those women in Afghanistan, it is us standing up for justice and equality everywhere else too. So I think, yeah. Para expresar mi solidaridad con las mujeres de Afganistán, mujeres que no tienen derecho a ir a estudiar, mujeres que no tienen derecho a levantar su voz, mujeres que no tienen derecho prácticamente a nada, que están prácticamente como esclavizadas en su propio país. Y esto me hace hablar en esta tarde para que con mujeres, quizá todas las mujeres quienes escuchan estos videos puedan compartir y hacer que las mujeres en ese país puedan ser tan libres como somos nosotras. Y que este Día Internacional de la Mujer pueda ser para que podamos pensar en aquellas mujeres que no tienen la libertad que nosotros tenemos en el país que vivimos. Je suis très admirative que les femmes afghanes continuent de vivre, de lutter pour leurs droits parce que c'est vraiment très difficile leurs conditions d'existence. Et alors, quand les conditions d'existence sont tellement difficiles, c'est encore plus difficile de lutter pour ses propres droits. Donc je suis de tout cœur avec les femmes afghanes et j'espère qu'elles vont pouvoir avancer dans leur combat. Je suis un peu, même très déçue par la communauté internationale qui ne fait rien pour défendre les droits en général, que ce soit les droits des femmes en Afghanistan ou dans d'autres pays, hein, comme en Palestine. Comme les droits des femmes, des enfants, des hommes ne sont pas respectés non plus. Et donc je suis très déçue de ce que la communauté internationale ne fait pas justement. Et nous, en tant que membres de la société civile et aussi des organisations de défense des droits humains, et des droits politiques, nous sommes là aussi pour essayer de pousser nos gouvernements pour agir. Et j'espère qu'ils vont agir aussi pour les femmes afghanes. I think, yeah, and well, what I guess, I mean, I don't know, but I imagine that just the more people that know about it and talk about it, the more it gets in the focus. And I think especially this kind of storytelling or really talking to the people personally helps. And for me, for example, yeah, talking with you about it, it was really, it moved me even more than just hearing about it from somewhere in the social media or from some people here and there. But still, I feel like it's just, yeah, talking about it, the more people that know about it and talk about it, the more it gets into the focus. Yeah. And especially the way that you did it now, this kind of imagine this would happen to you and how would that feel. And I think in this kind of imagining, it sinks more into the body and not just in a theoretical mind that this is happening. Giving those people a voice who are not longer
able to voice up for their own, because they are like separated from the outside world and trapped into a prison of religion and home and the power of males, and not giving them up, but continuing to engage with their stories and their dreams and their vision, and sticking with, hey, these are humans just like you and me. And they, just like you and me, have also visions and needs and desires for their life. And yeah, I think this act of staying there and speaking up for them, and maybe if there's a possibility, somehow trying also to stay in contact with with people of this country and with women of this country. Yeah, but I think it's really important to not trap into this void of ignoring and just forgetting them, and letting them over there do their thing, and it doesn't matter for us, it's not my thing. Peut-être à l'échelle individuelle, et moi je suis aussi en colère contre les dirigeants à l'international qui n'ont pas l'air de faire grand-chose alors qu'ils le pourraient. Et donc déjà, nous, ce qu'on peut faire collectivement, c'est en parler et s'informer sur le sujet. C'est déjà un bon commencement, comme ce qu'on fait là, par exemple. شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلیبان، با خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. How delightful it is to walk down the street feeling the gentle breeze in your hair, to flip through school books, hold a pen, and embrace the joy of learning, to spend time in a park or restaurant with friends, to find a job you love, chase your dreams, and share your life with someone you love, experiencing the sweetness of love freely. These and countless other moments of freedom are now an impossible dream for Afghan women, nothing but longing and pain. Perhaps they no longer even remember what it feels like to live in peace. Tell me, what is peace? Define it for me, and tell me, will this unjust war ever end? Will we, women in war-torn lands, ever be able to draw a dove of peace without it feeling like an illusion, without it being just another distant, unreachable dream? Let's remember the relentless struggle women have endured to claim even the most basic rights. If the history of our fights were written, it would fill countless volumes, from the America and Europe to the Middle East, from the Kenya to India, from Iraq, Syria, and Egypt to Sudan, Palestine, and Ukraine. Each of us has walked a long, arduous path and paid a heavy price. March 8 will pass, but our fight against oppression does not. For free-spirited women and the women of Afghanistan, every day is March 8. Without solidarity, this path remains impossible to walk. We as women have shattered borders because our stories are intertwined, our struggles shared, and our dreams the same.
Every woman who stands up for her rights anywhere in the world is fighting for the rights of all women. Let us join hands, for this journey is harsh, long, and exhausting. And without support, the death of hope is a real fear. Perhaps now we can whisper other Lord's word together. I'm not free while any woman is unfree, even when her shackles are very different from my own. As women, we need each other, our hands, our words, our struggles, and our shared dream of a just and equal world. Yes, a better world is possible.